nataka nimerudi tena na kamera ingine. So like I said, I'll just do a simple walkthrough through a basic residential area in the UK. I think Europe yote inakaa tu hivi. The structure is different. Maybe the architecture is different, but the structure is the same. Residential areas, public parking, na terraced houses. Napatanga hiyo feel ya nini ya Komarok nikitembea hizi mamtaa. I'm a little bit low jo, nimetoka tizi, nimechoka na kupiga tizi kwa baridi. Hey. Tunafaa kuwa sama na huku sasa ndio I think na UK yote inakuanga standardized. Huwezi sema ati tajiri na maskini wanaishi kwa mahali fulani. Yote tu ni same. Yote ni same. Hapa mahali niko ndo ka neighbourhood. Sana nafaa kuwa proactive ndio watu wakuwe addicted kwa video zangu. Lakini sasa nashindwa nitawaambia nini. Niongele nini? Kama niongele food. Oh, like I said, if my stories are boring, just mute. Recommend something. This is amazing. Just standing in an empty street. UK yote inakonga hivi. Zooming ina boss ndo. Niliambiwa na msee, bro acha kuzoom. Tunataka tu tuone vitu venye ziko. Bas, acha tupige vitu venye ziko basi. Sijamu. Hapa ndo nafaa kuweka ngoma. Niweke ngoma. Nasikia unaona zile mangoma za YouTube zote zinakuanga the same kwa video zote za mavlogger. But I've not even settled for a name. But misijali. We'll stick with Wild. Wild ni jina kali. Sounds English. I will also make nitatengeneza merchandise. Nianze biashara. Tengeneze mahudi naandike Wild Squad so that mkuwe addicted. And I also need to make money. Natengenezea content for free. Sijui niweke subscription. Hii YouTube sijui watu wanatengenezanga pesa aje. Najua kuna pesa, watu wasemangi iko, lakini sasa TikTok nimejaribu, huko na bamba tu umati. Hakuna kitu. Yaani nimejaribu the gifting, niliona most of them nilikuwa najigift peke yangu, like najigift. That's the most money I've made on TikTok, gifting myself just to boost my life. Nimegift watu wengi. I think most of the time zinakuanga idol huku sana. Nikikuwa kejani naendanga TikTok, narushia watu ma likes na ma gifts. Nimejaribu inaitwa live streaming, but I don't think there's much online. So yeah, mnaona UK yote hata utembee wapi inakaa tu venye mnaona hapa. Nothing new. Terraced houses, you will see it everywhere. It only scales if you go to like bigger cities kama London. Yeah, I can travel the entire UK, but for me to invest my time in making content for you guys, nitataka mniambie mnataka nitembee wapi. Nataka nitembee wapi ushago? Mali manyumba ni moja ama nipande. I'll try and be creative. Check out for my next vlogs. I'll do a basic how to travel with a train, how to travel with a bus, how to use an Uber. These are my how to, so that I am motivated to do basic stuff. There's so many old buildings which are iconic. You can tell that they were built with time. Also tell me, mnataka niongee lugha gani? Mnataka niongee English ama Kiswahili? To maintain Kenyan audience ama ni entertain pia watu wenye wanaelewa the African accent.
nilipata audience ya Wanaija. You know, it was something. Nilikuwa na chill na Mnaija fulani hapo. Tunabonga bonga na yeye. Then akaona TikTok account yangu. Hakuamini. Ati bro, kumbe uko famous. Sasa 9,000 followers ni kukuwa famous. I mean, top G. I can easily beat 100k. Acha ni zurure UK. Niko na audience kubwa Kenya. Watu wanapenda watch YouTube videos Kenya. Especially now that I've noticed with the content I'm seeing right now, most people are switching towards podcasts. They are not as much travel vloggers. Na kama wako, I don't know, nimeona videos gani, maybe they're there, but I've not seen those accounts. Nimekuwa nikifanya lots of research before ni settle. Hapa sijaona travel vlogger yoyote UK, Mkenya. I mean, kuna wase wengine, but naonanga tu ni za Kihindi. Sasa pia mimi nimeamua kutokelezea na entertain Wakenya. Nitanunua selfie stick. Nimetoka tizi tena nibebane na simu hivi. Ama ninunue GoPro. Acha mkini motivate na views nitanunua. Nisha nini. Hii kamera inafanya kazi tu vizuri. Maybe inatingika tu kidogo. Lakini sasa unataka kuwa comfortable nini? Siko in HD. Sijaweka full HD. Nimeweka HD standard. Ndio ni kaifiti kwa TV. Same sana naweza ni watch kwa 55 inch. Fiti. Pia kwa smartphone, but I don't think. Huku kungekuwa tu na masenke ningenunua. Lakini sasa masenke za huku ni maskuta, hazinibambi. Makarawa watanifukuza. Kuna hiyo attitude. Surprisingly, the public transport works. Inafanya kazi. Unaweza kuwa na gari lakini most of them just stay in the parking. It's like ambience. Just something you have. Not really use it unless uko kazi. Lakini kama uko idle, kama mtu fulani hapa, nimejifunza maujanja mingi huku. Hiyo itabidi mniambie niwafunze, kwa nimeshaona kuna msemo mwenye anafanya hiyo content ya immigration. Sasa siwezi mkopi. Authenticity mse. He's the brand. Cheki makeja venye ziko. Nakani kama kuna mtu hapa, lakini kila mtu hapo kejani, kila mtu ana mind business yake. Guys, can you tell me whether there is a time in Kenya we will get to this level of comfort? Tunaweza tembea tu mtaa. Utembee tu mahali kama tuseme pipeline hivi tu comfortably, tuna vlog. Na simu yako isurvive. No. Itaka strange. I'm sure at some point nitaanza kukutana na makarao. Waniulize, what are you doing? That's if I go to huko ndani. Na nikiwaambia mnirecommendie mahali mnataka niende nitembee. Msiniambie places strange. Mniambie places zenye naanza kuulizwa maswali weird. Imetingika sana. Kama nitafuta iPhone. No, I'm resisting. Team Android. iPhone nini? Hiyo pressure mistaki. Kununua iPhone. Naonanga venye nini? Wazungu wanakujanga Kenya alafu wana vlog. Sasa pia mimi nimekuwa hivyo. Pia mimi. Yeah, so basically venye nilionyesha, that's the entire UK in one video. Na cheki. Nyumba zote zinakaa hivyo. Zote zoom in. Yeah, zote zinakaa tu hivi, standard terraced houses. Ni kama tu Kenya sasa, our basic infrastructure is majority unapata tao ni unajua kama bed sitter. Sasa huko most of them are like this. Na kiona iko hivyo, either utakaa peke yako ama mtakaa karibu watu wengi ndani. Watu wengi meaning watu sita. I saw that in Langata, people stay a lot in one building. Mna rent. Posta. So yes guys, that was me for this video. Please, not please, please undo the please.
Wait, I said please twice. Okay. Haya, nikarudi sasa kwa soko. Sasa mnaona resident ya UK zote zinakaa hivyo. And I think mostly Europe yote inakaa tu hivi. Unless kuna a different country. Mniambie mnataka niende wapi. But mimi si fan wa Europe ile ingine. Lakini nitaenda nitembee huko. Mkiniambia niende nitembee huko nitaenda. But for now, that's it from me. Keep it locked. I think I'll use this for the nini. For the what? I'll use this for the thumbnail. Acha niipige picha. Subscribe. Shule inakaa hivi. Wow. That looks nice. Engineers. Kenya manze mtutengenezee mashule zinakaa hivi. Kindergarten. Talipa school fees hata kani ya 100k. Yeah. That's how our primary school looks like. Yeah, acha nitoke hapa. Ni place ya watoto. Children laws are very strict here. Nimeboeka tena, so nataka kuwachapia what to expect next on my channel. I will, like I said before, I'll be doing walkthroughs. Like, naona vile nimefanya sai kutembea ndani ya mamtaa kama tu wazungu. Naona ngao watu wanakujanga kutembea Kenya wazungu. Sasa mimi nimekopi. I have copied the vlog and nature. Ndio category kuwe travel vlog. Nitakuwa natembea ndani ya mamtaa hivi tu. Sasa mnaniambia mnataka. I will come up with my own places. I'll also try and be creative. Like I said, I'll do basic how-tos or how, you know, how people travel, how people use public transport, how I think this is a tennis club. I think nitasema tafanya hizo mavitu tu. House, lots of house. BBC satellite. Yeah, I'll do lots of house. Also, since I'm making YouTube videos and you're the audience, you can recommend what you want me to vlog. And yes, I found an actual church. I think huku ni kama tu nyumbani. Kanisa ni mingi, ziko kila mahali. Na hizi makanisa, usisikia ati ilijengwa sijui 1600. And it's the longest standing building in this place. The iconic. Kwanza nisonge karibu muone venye kanisa inakaa UK. And most churches are iconic, like like the engineering was there, you know. It's really different engineering na architecture, but you get what I'm trying to say. Ni kama tu za nyumbani, but not as massive. I think in the world, besides Nigeria, we have the biggest churches. Churches zetu zinakuanga kama study. Cheki kama ile sasa hata ndonge nimeenda kanisa mingi Kenya. Cheki venye kitu acha njaribu kujitwist, but you get the point. Church ni big. Yeah. Na pia kuna machurch za ajabu pia huko. Strange, but yeah. I just like how it looks. All right. Well, subscribe, okay? Subscribe. Mtaniambia venye mnajua watu wanatengenezanga pesa ndio pia mimi nitengeneze pesa. It would be nice to make money to use to travel. Ndio nisitembee sana. Mgongo wangu imeanza kunipea attitude. Yeah. All right. Later, guys.